truyền thống của Việt Nam. Ví dụ như là cái nguồn vốn ODA rất là quan trọng cho Việt Nam, như ông chủ tọa có nêu là từ ADB rồi ngân hàng thế giới và các cái đối tác phát triển khác thì rõ ràng nó sẽ giảm đi. Một số đối tác của chúng tôi đã tuyên bố là một cái lộ trình giảm, ví dụ như Vương quốc Anh thì họ đã có một cái tuyên bố là cái lộ trình giảm ODA cho Việt Nam trong tương lai. Và rõ ràng là trong cái hoàn cảnh như vậy thì cái cơ cấu đầu tư của Việt Nam phải cần được chuyển hướng để mà bớt phụ thuộc hơn vào những nguồn vốn này. Và rõ ràng là cái lối thoát, cái lối ra cho cái việc cơ cấu đầu tư của Việt Nam trong tương lai đó là cái việc tăng cường thu hút đầu tư của tư nhân. Ngay cả đối với một cái lĩnh vực mà từ trước cho đến nay vẫn được sử dụng bằng những nguồn vốn truyền thống như ngân sách nhà nước, ODA hay trái phiếu chính phủ, đó là cái lĩnh vực kết cấu hạ tầng và dịch vụ công, thì quý vị cũng đã thấy là Việt Nam đang có cái chính sách rất là mạnh mẽ trong cái việc chuyển hướng để thu hút cái nguồn vốn đầu tư của tư nhân để bù đắp cho cái việc mà cái việc suy giảm cái dòng vốn đầu tư từ khu vực truyền thống vào cái lĩnh vực này. Và như vậy thì chúng tôi cho rằng là để mà vượt qua cái thách thức của những nước có thu nhập trung bình, thì một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cần phải hướng đến đó là việc thay đổi mạnh mẽ cái cơ cấu đầu tư. Đối với cái đầu tư công của Việt Nam thì không phải là một cái việc mà kiểm soát đầu tư công và hạn chế cũng như là đi đến cái chỗ mà cắt giảm dần cái đầu tư công thì không phải là một cái giải pháp trong ngắn hạn. Bởi vì là một số người thì cho rằng là cái nghị quyết 11 của chính phủ là cái giải pháp ngắn hạn để giải quyết cái khủng hoảng và suy giảm kinh tế trong thời gian vừa rồi, nhưng mà tôi xin khẳng định là cái việc kiểm soát và cắt giảm đầu tư công ở Việt Nam không phải là một giải pháp ngắn hạn, đấy là một giải pháp dài hạn, và trong tương lai chúng tôi sẽ theo đuổi cái mục tiêu này. Hiện nay thì cái đầu tư công của Việt Nam thì nó đang chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư của toàn xã hội, chiếm khoảng độ 40% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội, xấp xỉ khoảng 10% GDP của Việt Nam. Thế và cái nguồn đầu tư công này thì nó có cái hỗ trợ rất lớn từ các cái đối tác phát triển của Việt Nam, từ nguồn vốn ODA của Việt Nam. Cho nên trong tương lai nếu như cái nguồn vốn này bị giảm đi thì rõ ràng là chúng tôi phải tìm những nguồn lực khác để thay thế. Vì đấy là cái bài toán mà đặt ra. Cái thứ hai là các cái vấn đề liên quan đến tăng cường chất lượng đầu tư của Việt Nam, thì rõ ràng là trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây thì mặc dù cái hệ thống pháp luật của Việt Nam thì chưa có những cái thay đổi để thể hiện cái quan điểm của Việt Nam trong cái việc là tăng cường cái chất lượng đầu tư, nhưng rõ ràng trong điều hành chúng tôi đã hướng rất mạnh vào cái việc tăng cường chất lượng đầu tư, và cái biểu hiện của nó được thể hiện thông qua cái hoạt động tăng cường cái công tác quản lý nhà nước của chúng tôi trên một loạt các lĩnh vực, ví dụ như là các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, các lĩnh vực liên quan đến khai thác khoáng sản, đến rừng và những lĩnh vực tác động môi trường, để từ những cái hoạt động mà kiểm tra và tăng cường cái quản lý này thì chúng tôi có nhận thức ra một cái vấn đề hết sức quan trọng, đó là mới đánh giá được là cái mức độ chiếm dụng cái tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, kể cả đất đai, vân vân, để từ đó để xác định được hiệu quả của cái hoạt động đầu tư này. Thì chúng tôi cho rằng là với cái việc chính phủ ban hành cái chỉ thị mới đây nhất là cái chỉ thị 1617 tôi đã nêu trong cái phần trước ấy, thì trong thời gian tới thì công tác điều hành của chính phủ sẽ tiếp tục tập trung theo hướng này, để chúng tôi sẽ tức là chúng ta không ngần ngại trong cái việc loại bỏ những cái dự án đầu tư mà có chất lượng thấp, ảnh hưởng xấu đến môi trường, hoặc là chiếm dụng một cái đất đai, cái diện tích đất đai lớn, một cái tài nguyên lớn, và để dành những cái cơ hội đấy, những cái diện tích đất đấy, những cái cơ hội đầu tư đấy cho những nhà đầu tư thực sự có quan tâm và thực sự có khả năng trong việc đầu tư vào Việt Nam. Thế còn những cái vấn đề khác tôi không nghe rõ lắm, nhưng mà dường như là quý vị có đặt vấn đề liên quan đến cái dự trữ ngoại hối
Thế rồi thì các cái vấn đề sorry, you don't. I wasn't really asking you to. I wasn't really asking you to comment on foreign exchange reserves. I think to the extent that you addressed the other part of my question, should Vietnam be trying to attract low-cost investment that's dependent on cheap labor, such as garment, footwear? Is it in Vietnam's interest to continue that model, considering that labor costs in Vietnam are rising and will continue to rise? Tôi không rõ là có hiểu hết được cái câu hỏi của ông không, nhưng mà rõ ràng là tôi có cảm nhận là chúng ta đang đề cập đến cái việc tức là những cái thay đổi trong cái lợi thế thu hút đầu tư của Việt Nam. Nếu như trước đây thì chúng ta Việt Nam vẫn đưa ra những cái lợi thế rất lớn. Một trong những lợi thế rất lớn là cái chất lượng, cái giá lao động thấp ở Việt Nam như là một cái yếu tố cạnh tranh trong cái việc thu hút các cái nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Thì nếu như so sánh cái giá lao động thấp đấy với lại các nước trong khu vực thì rất nhiều những tổ chức quốc tế như là Zestro hay là vân vân thì có đưa ra những cái biểu so sánh xem là cái giá chi phí lao động Việt Nam với lại các cái nước khác trong khu vực, đó là nó có cái sự so sánh, và từ đấy thì ta thấy rằng là cái giá lao động ở Việt Nam là nó cạnh tranh. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông là trong cái tương lai thì rõ ràng là Việt Nam không hoàn toàn chú trọng vào cái việc là một cái giá lao động thấp, bởi lẽ là qua cái điều tra của chúng tôi thì khoảng độ 32% các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì có vấn đề trong cái việc tuyển dụng lao động. Họ không có nhu cầu hướng đến cái lao động giá rẻ hay là lao động không có tay nghề, lao động chất lượng thấp, mà họ thiếu trong cái việc tuyển dụng những cái lao động có chất lượng cao. Và trong thực tế thì khi mà chúng tôi giải quyết những cái dự án mà có công nghệ cao, đòi hỏi cái hàm lượng công nghệ cao, thì yêu cầu của họ đối với lao động chất lượng cao là rất lớn. Và rõ ràng là nếu như Việt Nam không giải quyết được cái vấn đề này thì Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội trong cái việc thu hút những cái nhà đầu tư mà có công nghệ cao. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc giải quyết cái bài toán nguồn nhân lực thì không phải là một cái vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều, không thể giải quyết ngay được. Nhưng mà trong cái chiến lược của Việt Nam thì phát triển nguồn nhân lực là một trong ba cái trụ cột chính, cùng với nguồn nhân lực và thể chế. Và hiện nay thì tôi xin thông báo rằng là chúng tôi đang chính phủ Việt Nam cũng như là Quốc hội thì cũng đang giao cho các cái cơ quan có liên quan để xây dựng cái đề án để thực hiện ba cái trụ cột này. Bộ Kế hoạch Đầu tư thì được giao là xây dựng cái đề án là phát triển kết cấu hạ tầng. Chắc chắn là những cái bộ ngành có liên quan khác của Việt Nam sẽ xây dựng những cái đề án liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Thế và tôi cho rằng là nếu mà theo cái chương trình ấy thì đến cuối năm nay thì những cái đề án ấy sẽ được trình đến Quốc hội để thông qua. Thì tôi cho rằng là đến lúc ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể về các cái giải pháp của Việt Nam thực hiện tất cả những cái trụ cột này. Thì đấy là cái ý kiến của tôi. Thanks. Dominic, John, either of you have comments to add. In particular, it occurs to me as you talked about, as Mr. Kwan talked about human resource development. The flip side of my question, I suppose, is at the same time as I'm sure many of you know, Intel is building a $1 billion factory here and has had well-publicized difficulties attracting enough quality workers. The problem, of course, is not the trainability of the workers, but their initial qualifications for the jobs that people have in mind. So I guess the flip side of the question, Dominic or John, is Vietnam ready to attract the high-value investment? Either of you want to take it? I think it's very comforting to hear Quang talk about the analysis of the types of investment that Vietnam has brought in, and to score the good sides, the bad sides, to reflect, for example, that there are foreign investors here who have been here for 15 years, who are planning to double their investment again, and who still report a loss, for example, a general quality of investment. I think to the extent that
it's easy to go out and pull in high quality, high tech investment is questionable. We live in a world of competition, and Vietnam, like anywhere else, will need to compete. And I would say that still the people who find they have the best results here are those who use reasonably large quantities of labor at reasonably affordable prices. And that therefore must remain a competitive advantage for Vietnam. It doesn't rule out the need, and it's quite comforting again, I think, to hear the focus on these three key developmental planks for Vietnam going forward. Infrastructure, physical infrastructure, human capital, and institutions. And I think if we see these getting the support that Mr. Quang is suggesting they are getting, then maybe we can hope for a higher quality of investment. But I think to simply avoid, in a very competitive world, one of the competitive advantages that we have, albeit it's not the only one by any stretch, then I think that would be taking a risk. John, you have a comment? I think one of the startling facts that is not known to many outside of Vietnam is that 60% of the population is below 30 years old. Now, this is startling. Why? Because that means Vietnam has got a very young population. And with a young population of that size, many things can happen. One is that you could almost take entirely new industries and bring in the youth to add power and drive and energy into any project. That's number one. Number two, with this kind of youth you have, is that it's easy to train the people. I mean, we have talked about it's difficult for old dogs to learn new tricks. Okay, here is entirely the opposite. You have very young people who wants to get up to speed very fast. And therefore you find that they will add energy and drive into whatever industry it may be. So any industry that's coming in will enjoy the benefit of the youthful population in Vietnam. The third point I want to make is that then what is the prioritization for a country like Vietnam? What is the prioritization of its industry? Where does it want to grow? Because it can grow in several directions. Where does it want to grow? And that's where I will suggest that the Ministry of Planning and Finance, whereby you begin to think about how to define the country's role within ASEAN. Do not try to go into a vision where you want to be the global empire, like in the same manner as US, where it is everyone to everybody. But define a role, a niche market where you can play. And within the niche market, you will be the top gun within that niche area that you've identified. And therefore, of course you have the ASEAN in Vietnam, to me, has always reminded me when I come to Vietnam, is the food production. Nowhere in ASEAN I've seen the agricultural supply chain as efficient as in Vietnam. Even in Indonesia, there's a lot of agriculture going on, but it's spread out amongst 17,000 islands. But in Vietnam, you're just one stretch of land. And the agriculture production is superb. If I may suggest, the Vietnam could be the breadbasket or the food valley of Southeast Asia. I mean, to get fresh food, to get fresh flowers, is so difficult in some countries now. And in Vietnam, you have just growing outside your window. You can basically put out your hand outside the house and pluck the fruit. You can't do that in many other countries in ASEAN. That raises an interesting
subject, of course, you're right, Vietnam is the world's second biggest rice exporter. A lot of people think they'll actually pass Thailand in the coming years. On the other side of the equation, though, of course, if you're dependent, or not dependent, at least somewhat reliant on rice exports, coffee exports, then that puts you at the mercy of global market prices for those commodities, which have been highly volatile in recent years. Dominic, do you think that's a bit of a risky model for Vietnam to be pursuing? Actually, no, not necessarily, Jason. Clearly, there are risks of being exposed to prices, but I mean, everything has a price. And so, if one's integrated into a trading community, then one's exposed. I think John's picked a very interesting point. If we look not just from the case of Vietnam, actually, but if we look at this emerging ASEAN economic bloc, what are its characteristics? Large, yes, this middle income thing, lack of indebtedness, and a huge food producer, absolutely. So if one was at the ASEAN Secretariat trying to pick, the next 5-10 year business plan, presumably that ought to be out there, developing not just each individual economy, but the transfer of technologies from some places to others. The avoidance of latent conflicts. There's of course been discussion of in the rice area between Thailand and its domestic political agenda and the impact of that on the rice market. But sort of let's call it collusion, shall we, for mutual benefit. I think that's a very interesting theme, and my earlier comment in the sense of this region not necessarily being proactive in thinking about the challenges that we face, or that the region faces, and where's the place in the world. I think this is a very good example of where that could fit in. Thanks. Obviously, I'm based in Vietnam, and as are the three panelists, so there's a tendency in a panel like this for me to focus on Vietnam. But let me take one more crack at a broader ASEAN question before we maybe start to wrap up with Vietnam-related questions. And let me start with Mr. Kwang, if I can. In the comments that we just heard, there were phrases, I don't remember exactly who said, but at different junctures, ASEAN Secretariat, ASEAN Community. You'll forgive a cynical journalist for wondering exactly what the ASEAN community is in practical terms. There seem to be a lot of conferences held about ASEAN integration, which is another catchphrase. Of course, there are roads being built and so forth, but if we compare ASEAN to Europe, there seems relatively little integration. However, I guess my question then would be that there has been an assumption in the past that greater integration is good, and clearly when that is related to something like a road, that's obvious. But I wonder if now what's happening in Europe doesn't call that into question to some extent. It seems clear that many Germans would wonder whether it was in their interest to be so integrated with Greece. It seems to me that in this region, most countries actually, however many conferences they attend and whatever phrases they use, in fact, cling very tenaciously to their sovereignty. I don't see a whole lot of move towards anything like a common currency, and I don't see any indications that any of the ASEAN countries are really prepared in practical terms to give up genuine decision-making national authority. So I guess my question then, for you, starting with you, Mr. Kwang, would be, does it make sense for Vietnam or any ASEAN country to give up decision-making authority to a greater ASEAN entity, or is it wise particularly given what's happening in Europe, for countries to protect their own decision-making authority? Tôi thấy là cái mức độ khó của câu hỏi ngày càng khó hơn, cái câu này nó còn khó hơn cái câu trước. Nhưng mà tôi cho rằng ở đây nó liên quan đến cái quan điểm, cái cách nhìn nhận vấn đề. Trước đây là tôi xin bình luận một số ý kiến liên quan đến cái nhận xét của ông. Đó là cái việc mà hội nhập sâu hơn thì rủi ro hơn. Có phải là nó có hiện nay đang đặt ra một cái mệnh đề như vậy? Bởi vì chúng ta đang nhìn thấy cái thực tế của châu Âu và
trên thế giới thấy rằng là càng hội nhập sâu thì cái mức độ rủi ro nó càng cao. Tôi cho rằng là cái quan điểm của cá nhân tôi thì đã không xuất phát là từ cái góc độ như vậy. Cái cuộc khủng hoảng nó cũng như là cái rủi ro trong cái quá trình mà tăng trưởng, trong quá trình mà phát triển, cũng như là trong quá trình mà hợp tác. Không phải vì cái rủi ro của chúng ta không hợp tác, cũng giống như thể là không phải là vì có tai nạn giao thông mà chúng ta không tham gia giao thông nữa. Cái việc mà vượt qua những cái rủi ro như vậy và những cái thách thức như vậy thì đấy là quan điểm của tôi, chứ không phải là vì là chúng ta nhìn thấy là cộng đồng châu Âu hiện nay đang có khủng hoảng do và các nước thì đều bị lôi kéo vào do cái sự hội nhập rất sâu của các quốc gia trong cộng đồng châu Âu, và Việt Nam sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách hội nhập của mình. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Thế còn cái thứ hai là tôi có cảm giác là chúng ta đang so sánh cái cộng đồng ASEAN với cộng đồng châu Âu và để tìm xem là có cái điểm giống nhau và khác nhau như thế nào. Tôi cho rằng là chúng ta không nên tiếp cận dưới góc độ như vậy. Cộng đồng châu Âu có những cái đặc thù riêng, và cái cơ chế hợp tác đấy không phải là do quốc gia nào nghĩ ra cả, mà do cái nhu cầu hợp tác giữa các nước trong quá trình hình thành cái cộng đồng châu Âu mà họ đưa ra một cái cơ chế hợp tác như vậy. Ở ASEAN có thể có những cái mô hình khác, có những cách thức hợp tác khác, có những cách thức phối hợp với nhau theo cách khác và để ra quyết định theo một cách khác, chứ không nhất thiết là phải theo cái mô hình của cộng đồng châu Âu. Thế cho nên là tôi cho rằng là cái câu hỏi được đặt ra là cái cộng đồng ASEAN có phải là hiện thực hay không, hay nó chỉ là một tầm nhìn, thì tôi cho rằng là với quan điểm của nước của thành viên của ASEAN thì tôi cho rằng là cộng đồng ASEAN là một hiện thực. Chỉ có điều cái hiện thực của ASEAN nó có thể nó không giống với lại hiện thực của châu Âu, và cái mô hình hợp tác, cái cách thức phối hợp giữa các nước ASEAN có thể có những điểm khác. Thế mà trong cái mô hình là như vậy thì rõ ràng như là các cái quốc gia ở trong ASEAN thì vẫn giữ cái quyền độc lập của mình, cái quyền chủ động của mình, nhưng mà tôi thấy rằng càng ngày càng có nhiều vấn đề mà các quốc gia đưa ra cộng đồng để giải quyết hơn. Hay nói một cách khác ấy, tức là cái phạm vi những vấn đề mà cộng đồng ASEAN giải cùng nhau hợp tác để giải quyết ngày càng nhiều hơn. Và đấy mới là cái thực tế mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần quan tâm. Chứ còn tôi lại không cho rằng là cái việc là một quốc gia trong ASEAN, ví dụ như Việt Nam cũng sẵn sàng trao cái quyền quyết định của mình cho cộng đồng hay là không. Tôi không biết là con trả lời được câu hỏi của ông hay không, đấy là cái quan điểm của tôi. You have, thank you. Yes, Dominic, now you're seeing why it was probably wise that we didn't in fact go out for drinks last night, because I'm posing such difficult questions. So why don't you take a crack at that? No, it's an interesting analogy, Mr. Quang's, that integration is the right road. It's just that Europe's been a really bad driver. I think it's a very good analogy. And that ASEAN maybe has its own ways of approaching the problem. And I think there are. If we look at themes that are common to the region, we can see countries coming together in a search for common solutions. So one obvious, very topical one, and a long-standing one actually, and a very important one, is the Mekong, is the use of waterways, water resources, the use of the Mekong River, which is clearly of great significance to large numbers of people. I forget the number of population, and the way that countries are coming together in a sort of more modern way of trying to address that. That touches, of course, on another issue, which is the relationship between Southeast Asia and China. Not just in the somewhat inflammatory areas of the East Sea, but in a more general sense of trade flows, of priorities. And then you've got one which I noticed that popping up is, for example, the tourism industry. You know, how to encourage flows of people throughout the different parts of Southeast Asia leads to air travel and the deregulation or the growth in hubs, different hubs for air travel. So I think there's definitely themes out there, and certainly here in Vietnam, one of the big themes is Vietnamese
companies expanding into neighboring Cambodia, into Laos, possibly even places like Myanmar. So you can see the flows of people, of ideas, and of trade, which I think is a good sign. John, I saw a lot of nodding from you, so I assume you have something to say. Very quickly, I mean, I just want to follow up what Dominic has said, and I think you're absolutely correct. I mean, in the Indochina region, there are really a lot of work to be done, especially, and I talk about agriculture supply chains, and associated with that is the transportation network. If you look at a map, for some of you who knows this region well, I want you to visualize many parts of Indochina, northwest is landlocked. For example, Laos is a country that is landlocked. It doesn't have a seaport. The only way is by rivers and of course roads. Now, if Laos were to become a manufacturing country, how would it export its produce? Have you thought about it? There are only a few ways. One is to go up north to China. One is down south to Cambodia, which doesn't have a significant port as well. The only way for Laos is actually through Vietnam and going into the port of either probably Da Nang. If it comes from the south of Laos, it will go into Da Nang. If it is from the north, it will go into the port of Hai Phong in Vietnam. So you find really on the northern, there's a northern economic corridor. Very few people have seen this here. But these are some of the ports that's behind a lot of thinkers for Indonesian markets. There's a northern corridor that stretches from Yunnan in China to the top of Laos and go into the north of Vietnam, into the port of Da Nang. Port of Hai Phong, sorry. And then you have the southern part of Laos, and the southern part of Laos is also connected to the northern part of Thailand, and you will go into the port of Da Nang. There's a second corridor. The third corridor is Cambodia into Vietnam and through the port of Ho Chi Minh, Saigon. So you have three corridors. These three corridors are largely untapped. If any one of you who is interested in investing a few dollars, sell your goldfishes and your pet dog, these are the areas to go into, because it's a matter of time, it will take root and boom. So there's one. Now, the second point I want to make, and everybody talks about, the European Union or the integration is not a good model, and I totally agree with that. There are lessons to be learned. I mean, they were the first to start it, and there are lessons to be learned. I got my education all the way in Europe, and I worked in Europe for a short while. And I'll tell you one thing is missing between Europe and ASEAN. Range and the spirit of entrepreneurship. In Europe, I can't find the spirit of entrepreneurship. I can't find many small, medium-sized enterprises. In ASEAN, every street and corner, you will find a micro, a small, or a medium-sized enterprise. And that's what drives ASEAN. In Europe, the government has taken too much control of the economy, and therefore it is unable to plan ahead for many people, because everybody has got diverse needs. Every community, every tribe, every creed has got its own needs, and that has not been taken care of in Europe. Everybody is trying, the governments there are trying to lump everything together and think there's one solution for all, but that's not the case. In ASEAN, you have find many communities, and each, because perhaps the government is not able to control them, or whatever the reason, overtly or covertly,
But the fact is that there's a lot of SMEs in ASEAN that is not replicated in many other parts of the world that I've seen and that I've been to. And the SME spirit is very strong in ASEAN. And you can find that in Vietnam too. You find that, I mean, if you walk through the streets in Ho Chi Minh City, you go to Binh Thanh Market, you go to other wet markets, you will find the amount of energy that is given into making business among the small and medium-sized entrepreneurs. Okay, yeah, thank you. Thanks, John. Sadly for me, I'm told we're at the final 10 minutes, so my long list of questions will have to be postponed for another day because I'd like to open the floor to comments or questions from the audience. Is there somebody out there who has a question or a comment? I can go back to my list at any time, but I would advise to let you guys have a chance. Does anybody have anything? I'd like to pose a question to John Vaughn, and I think to the panel in general. The comment was made that we should be investing here in physical infrastructure and human capital and in institution building. And it's pretty clear from what I see what that means in the first two instances. But in the third instance, when you talk about private equity, this is a private equity conference and a foreign FDI oriented conference. So could you be a little bit more specific on what you mean by institution building here from an investment standpoint? And John, I know you come from an IFC, and maybe Dominique, all three of you would be welcome to comment on that. In either physical infrastructure or human capital development, there are a lot of agencies already are supporting countries like Vietnam and even in Laos and Cambodia to a lesser extent. And they already have the funding. All you need now is getting the cooperation of the government of any of the countries that you've identified that you want to invest and putting your equity in there. So it's a private-public partnership. It's just not your money, because then you open to all sorts of other risks. Then you have the government that is collaborating with you, which makes it easier and lowers your risk. And on top of that, you have a large institution, a large development agency that is backing you up. I think that is a workable model, rather than just putting in your own private equity alone, which will, of course, you have to bear all the risk if that's the case. It's a very good question, and linking us back to the key theme, which is private equity. I mean, institutionalization is a really important word, I think, and it's a really important word, and it's frustrating because you can't see it. So what does it actually mean, particularly in the private equity context? Well, bear in mind that we're talking here of essentially illiquid investment strategies. So particularly now, but even in good times, people need to get comfortable with making illiquid commitments, private commitments. And I think one of the best and most successful ways to tackle that is to create predictability in the environment. And one could make the comment that in Vietnam and in other countries in the region, there is a lack of predictability, which is why we're only on the second of these PE conferences. And so hopefully it will improve. So predictability, one touch paper issue for PE investors is taxation. And the taxation, we've been studying taxation in Cambodia and taxation in Vietnam, and of course they're not the same, but there's also very broad areas in which they can be interpreted differently. The rule of law, it's rather a big one of course, but predictability in enforcing contracts. As we have a case that we are following in this country at the moment through the courts, civil case. We're now on year 4,
And I have confidence in the fact that the judgment will be in our favour, because it's a clear case. But that's 4 years to get a judgment, and then we have to get enforcement. So predictability in how laws are interpreted and enforced. And another one, and I'm sorry to raise it, but we're all round here, you know, another one is how to deal with corruption, accountability, how decisions are made, how people are held accountable for the decisions that they make. So I would pick those three as being key, not just to the future of the region, but also to our role as providers of private equity. Mr. Pong, I think you will have the final word. I'm told we're down to the final couple of minutes, so would you like to take the last comment? Thanks. Tôi thấy rằng là với cái ý kiến của ông John và ông Dominic, tôi không còn gì để nói thêm về cái câu hỏi của tôi nữa. Bởi vì là rõ ràng đây là hai cái ý kiến của hai cái người mà thực sự là rất hiểu biết về Việt Nam. Ông Dominic thì tôi biết rất lâu rồi, mà năm nào thì cũng 2 lần làm việc với ông Dominic ở trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp VTS. Còn ông John thì phải nói rằng là tôi rất là ấn tượng trước cái hình dung của ông về toàn bộ cái kết nối giữa các nước ở trong khu vực ASEAN, các cái vành đai hành lang. Nhưng mà tôi cho rằng là cái câu hỏi liên quan giữa cái vốn đầu tư tư nhân và cái thể chế vừa rồi thì hai diễn đàn đã trả lời hết sức là đầy đủ. Tôi không còn gì để bổ sung. Xin cảm ơn. Right, thanks for that. I guess I'm out of time, is that right? Okay, well thanks to our panelists, and we have another panel coming up. Okay, good morning, everybody. It's nice to see such a big turnout. We have one more member of our panel who will be coming up in a few minutes. Just to start out, I'll introduce myself, and then I'll let the panel introduce, each member introduce themselves. I'm Douglas Clayton. I'm the founder of a frontier market private equity group called Leopard Capital. We started our first fund in Cambodia 4 years ago, and we're now preparing a second fund for Cambodia and Laos. We're also expanding into some other frontier markets outside of Southeast Asia, including Bangladesh and Haiti. At the cocktail tonight, you'll enjoy one of our portfolio companies' products, Kingdom Beer. It's a company that we started in Cambodia. They're sponsoring the cocktail. So I'll turn it over to my panel now to introduce themselves, starting with Thomas. Thomas Lanning, I'm a director at Ecom Capital. We're a leading Vietnam-focused growth capital private equity firm. We were started in the year 2001. At this point, we have 3 funds under management, and we're close to raising our 4th. We are focused primarily on investing in consumer-driven businesses. Hello, my name is Paul Ikanau. I'm a director at Lakeshore Capital. We are a first-time fund based in Thailand. It's a country-focused fund. We focus mainly investing in middle market, specifically in Thailand's core industries such as manufacturing, agribusiness, and food-related. My name is Lim Lek Swan. I'm from AIF Capital. We are a private equity fund established in 1994. We have invested 3 funds together. We manage $1.7 billion US. We are a pan-Asian fund from day one. So during the last 17 years, we have invested in countries like China, India, and Asian countries. These are the countries of focus to us. In doing that, we kind of fortunate to have a stable team. All the senior partners of the firm have been together since 1998. Thank you. Glad we did the Beauty Before Age started the program here. My colleagues tell me that we have 60 to 120 seconds.
my exchange rate is right, 1 to 2 minutes to introduce the firm. I'm George Feeney. I'm managing partner of Headland Capital Partners. Who is Headland? We used to be the Asian private equity investment arm of HSBC before my colleagues and I bought out the firm. What do? We make investments across Asia. Over the years, we've raised about $3.5 billion of capital. Have invested through our private equity arm, and we also have a smaller venture, small cap business as well. We've invested in our private equity side of the business about $600 million in China, $600 in South Korea, and about $500 million in Southeast Asia across all types of sectors. I should stop there. Thank you. Thank you. So our topic today is GP strategy and investing in Southeast Asia. So just to remind you, with Southeast Asia, we're talking about a region of 600 million people, a GDP of $1.5 trillion, a location bordering both India and China, huge commodities producer, with a young population, and quite manageable debt levels. Sounds like a very good macro picture, yet there's not that much private equity activity in Southeast Asia when we compare it to the BRIC markets, Brazil, Russia, India, China. So why is this? Why is Southeast Asia essentially overshadowed by the BRIC markets? And I'd like to start that question with our two regional fund managers, George and Lex Suan, and then the other members can join in. George? Thanks, Doug, very much. It's such a big question. All the questions are so large. For me, we do invest across the region. We invested a lot of money into larger economies, single economies, I guess, in Asia, in China, and South Korea. When I think about the broadest differences and possibly some of the greater challenges in Southeast Asia, I guess for me, in a nutshell, it's two things. First off is scalability. As part of scalability, then I scroll to due diligence, and much of what we do, almost entirely in China, is targeting domestic consumer and retail. And then from a due diligence point of view, for my team and I, it kind of rolls out in front of us. We're able to do a degree of analysis, not only on market growth. I think the China growth story is terrific, but I think it's a bit exaggerated at times as well. For us, it's at least as much a market share game as it is trying to understand growth and all boats rising. I think underneath that, the tremendous potential in China is moving from province to province to province. There are a lot of businesses that were very strong in one region that, maybe we could touch on this later, I'll keep it short, are now confident enough to hire professional managers and start building infrastructure such that they can expand in different parts of the country. And I find that's possibly more challenging in Southeast Asia, where I don't think enough emphasis is placed on thinking through expansion across